Morning, guys. Yesterday, what we have seen is like some important information related to the sampling theorem. We have seen some basics, actually, some motivation stuff behind the sampling. The purpose of the sampling, the need, the essentialities, those things we have seen, right? Say, for example, in case if our signal is something like this, what we did is we passed the signal, or we just converted the signal, an approximate thing, okay. So something like this, so that this particular thing, this is something called the discretized value, actually discretized value. So this can be converted into digital, that is like ones and zeros, so that the computer can understand, right? So basically this particular process we call it as analog to digital conversion, right? But the question is, how would you do this actually? Like actually this particular discretization, how would you do that? Simple, very simple. What happens when you multiply 1 with 5? You'll get 5. 1 into 3, 2 ano 3 alle. Appo this is the same concept which we are going to use it for achieving this one. How would you do that? What is the equivalent of this one? We have studied something like impulse, right? Unit impulse alle. This is just an example and I hope you know the difference between the impulse function as well as unit impulse function. Impulse function will be defined as the area under the curve will be equal to 1, but what they say is at t equal to 0, this amplitude reaches infinite and then immediately it comes back at the same instant. Okay, at the same time the unit impulse is something like it reaches the amplitude 1 and comes back at the same instant t equal to 0. So this you should know. That is the difference between the impulse response, or sorry, not impulse response, impulse function as well as unit impulse function, that you should know the difference actually. So what we basically do is, signal the same signal, all I have to do is multiply with impulse function. Unit impulse function alla impulse function aanu. So this is nothing but a train, impulse train. We call it as impulse train. Some people they call it as a Dirac delta function. So this is ശ്രദ്ധിച്ചു impulse function ആണ്, unit impulse അല്ല, impulse function ആണ്. നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ വരും? Like ഞാൻ already ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ, this into this will leave only this particular part. Let us right, and this into this. So once after the multiplication is over, because in the mole, signal in the mole data value. So just this will be a band limited restriction of the original signal, right? But the problem is this one. How would you achieve Dirac delta function? Because at t equal to 0 it should reach infinite and then immediately it should come back. Practically achieving these kind of signals is highly impossible. So this is one headache, and also keep it in mind, either actually time domain aanu, idum time domain aanu. The once after the multiplication process is over, in case if you are taking the Fourier transform of this particular multiplication, okay, I am representing this product as h of omega, confusion or maybe like y of omega. Idinte product undallo, this one as well as this one, idunu multiplication cheyida shesham let us represent it as y of omega. Ee y of omega na nammal frequency actually frequency domain nammal varachale chelappam ee shape, chelappam means a shape that depends upon actually that input function. I am just arbitrarily drawing this, okay. So what we will have is impulse train undu multiply cheyadakonde it will leave me lot of shapes like this, okay. And one more thing I told you, the gap undallo, ee oru pulse ulla gap adana sampling frequency nu paranju. If the rule fs should be greater than or equal to 2fm, right? If this has been violated, in case if you are violating that one,
what happens is frequency domain ഇതിനെ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് y of t എന്ന് വെച്ചോ അതിനെ നമ്മൾ y of omega എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ there will be a serious overlap. ഈ കേസിൽ ഓവർലാപ്പ് ഇല്ല അല്ലേ? ഈ കേസിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഹബ്ബും ലൈക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഹബ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷനിലായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു വയലേറ്റ് ദിസ് വൺ then this trains ഉണ്ടല്ലോ ഈ actual triangular trains ഇത് this will be looking something like this. Overlapper. ഈ ഓവർലാപ്പ് പാർട്ടാണ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് because you will be losing this particular data when you convert this particular data by taking inverse Fourier transform to get back the original signal. Okay, to get back the original signal you will be losing this kind of data. So this particular effect I call it as aliasing effect. Pretty dangerous for the case of signal as well as for the case of image as well. Okay, you may end up destroying your data, you may end up destroying your photo, or else you may end up destroying your signal actually, right? So ഇത് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയല്ലേ. യെസ്, ഒരു കാര്യം, ഒന്നാമത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം, അച്ചീവിങ് ഡയറക്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇമ്പോസിബിൾ. അത് ഒരു കാര്യം. Let us rub it here. Let us make some space here. Okay, so that is one point which I have observed. Second important point I have observed is when you are, when the sampling frequency, this particular condition has been violated, then this aliasing effect also happens. And one more important problem is ഇവിടെ കണ്ടോ നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടിയത് to get back the y of t, to get back the y of t ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു പീരീഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതാണ് ലൈക്ക് ഈ ട്രെയിനാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ അല്ലേ, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഷേപ്സ് വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ ഇൻ പിക്കിംഗ് ഓൺലി വൺ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഓവർലാപ്പ് അഗൈൻ ഡേറ്റ ഇസ് ഗോൺ. അപ്പോൾ ഇത്ര പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ multiplying by a direct delta function is not the correct way of digitization. I hope you understand this. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ നോക്കിയത് സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കി, സാമ്പിളിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്, ഒരു ടൈപ്പാണ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ലൈക്ക് ദിസ് ആക്ച്വലി ഡയറക്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ 3 പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ വി നീഡ് സം അതർ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച്. ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് അല്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി. Look, in the previous slide I explained you some of the problems which we may have to face when we multiply the signal x of t, any given signal, by the direct delta function to digitize the given analog signal. So I would like to extend one more case along with that actually. അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡും അതിൻ്റെ കൺജങ്ഷൻ ആണ്, ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇതാണ്, ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് എൻ ടി. ഈ ഡെൽ ഓഫ് ടി ആണ്, പക്ഷേ അതിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പൾസ് ട്രെയിൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഐ ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വൈ ഒറിജിനൽ. ഇതാണ് ആ സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഡു വൈ ഗെറ്റ് ബാക്ക് the how do I recover once after this multiplication is over? How do I recover my original signal back? എന്തായാലും ഈ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് 100% കിട്ടില്ല. സോ ഐ ആം റീപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദിസ് ആസ് വൈ ഓഫ് ടി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വൈ ഒ ആർ ഐ ഓഫ് ടി. ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഐ ആം റീപ്രസെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ചെറിയ ഒരു മാറ്റത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൗ വിൽ ഐ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഡെൽ ഓഫ് ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് അല്ലേ? ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലായിട്ടാക്കിയാൽ ഇതാണ്. ഇത്
sorry, del of t ആണ്, ഇത് del of omega ആണ്. How do I get this? I took a Fourier transform actually. ഇത് ഞാൻ already explain ചെയ്തതാണ്. നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ you can check out my previous videos actually. So when I take the Fourier transform of del of t, I will be getting the value as 1 actually. 1 means entire ഈ omega domain it will be a constant value. So that is the meaning. Okay, so how will I get my original signal back? The one simple idea which they are mentioning is pass this to a low pass filter, a perfect low pass filter, or as an ideal low pass filter. So what will happen? A low pass filter will allow only the low frequency values, right? So instead of this one with a known cutoff frequency like maybe like minus omega c to omega c, somehow you'll be getting only the low passed value actually. So ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റ്, ഐ മീൻ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്താൽ വാട്ട് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്? ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്താൽ റെക്ടാങ്കുലർ പൾസിൻ്റെ, ഇത് റെക്ടാങ്കുലർ പൾസാണ്. റെക്ടാങ്കുലർ പൾസിൻ്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് മീ എ സിങ്ക് വേവ്. സിങ്ക് വേവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ സിങ്ക് വേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത, സിങ്ക് വേവിൻ്റെ ഒരു യൂണിക്നെസ്, ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ലേറ്റർ ആക്ച്വലി. നൗ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഡിമാൻഡിങ് ഇറ്റ്, ഓക്കെ അല്ലേ? So that I am going to represent here. So let me actually put a clarity on this. Normal what we are doing is we are multiplying with the del of t. Del of t ഇത് അറിയാം, Fourier transform അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് we are in fact multiplying with y of n here, right? So in order to get back the original signal, what we do is we will construct an ideal low pass filter. Okay, ideal low pass filter നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് it will be it won't be providing all the values, but it will be providing only the low frequency values with a cutoff frequency of minus omega c to omega c, right? When I take the Fourier transform of this rectangular pulse, I will be receiving the sync wave. So ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാം, ഓക്കെ അല്ലേ? So y of t, this one, y of t will be equal to, ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയഡ് ആണ്. സോ y of n സിങ്ക് വേവ് ആണ്, ഒമേഗ എസ് ബൈ 2 t മൈനസ് എൻ ടി സിങ്ക് വേവ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് എൻ ടി. Okay, so what it means, look, like once after low pass filtering ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേവ് ഫോം എന്ന് വെച്ചാലേ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലേ, നമ്മളിവിടെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്നാലേ നമ്മൾ സിങ്ക് വേവ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തതിന് ശേഷം അഗൈൻ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ടു ഗെറ്റ് ദ y of t, ഓക്കെ അല്ലേ? When we are taking the y of t, I will be arriving at this equation. I hope it is clear now. Okay, so y of t, I will be getting this particular structure. There is a huge problem with this one. So already 3 problems I quote chedu. Idu nalamtha problem aanu. So let me write that equation one more time in the next slide. The y of t is equal to ഞാനിത് ജസ്റ്റ് സിങ്ക് വേവിന് എഴുതാം, ഫുൾ ഈക്വേഷൻ എഴുതുന്നതെക്കാട്ടിലും. യു ക്യാൻ റെഫർ ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്. ജസ്റ്റ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ സിങ്ക് വേവ്, സിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ. So what happens is, what does it mean? Y of n, the original signal, say for example this is the original signal. What they are saying is the original signal can be recovered back by multiplying that y of n with a sync wave, and that sync wave will be infinite times. That means the sync wave infinite times നമ്മൾ generate ചെയ്യണം for producing one pattern. That means infinite sync wave ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നോക്ക്. അപ്പോൾ അച്ചീവിങ് എ ഇൻഫിനിറ്റ് സിങ്ക് വേവ്, അപ്പോൾ ഈ സിങ്ക് വേവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ
summation എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ they are saying like we can get back the y of t. That is simply impossible to achieve this infinite sync wave inside a small pattern and then adding it up. So it is not I mean theoretically we can retrieve back എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് തിയററ്റിക്കലി ഓക്കെ ആണ്, പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പറയാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. Again, you know that implementing an ideal low pass filter is almost impossible. So these are all the reasons why we don't do the stuff like that actually. What stuff? ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഡയറാക് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഒരു എക്സ് ഓഫ് ടിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. Why I won't do this? Because ഞാൻ 5 reasons quote ചെയ്തു. ഓക്കെ അല്ലേ? So what I mean, because ഇത് തിയററ്റിക്കൽ, ഇതാണ് തിയററ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൂഫ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് വി ക്യാൻ യൂസ്, അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വേർ വി വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് സീറോ ഓർഡർ ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട്. In short, what they call it is ZOH. Okay, so ZOH is something very simple actually. Hold circuit, I am very sure that you might have studied in some electronic circuit classes actually. How it will work? Look at this. Say for example, this is the analog signal vacho. Okay, so I this is the analog signal. I want look, this is the analog signal. I mean once after I have produced the digital equivalent values of this one, I want to reproduce the original signal back. ഇത് അതല്ലേ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ADC ആക്കി, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് DAC ആക്കണം, ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോസലാണ് ZOH. ഓക്കെ, സോ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഈ ഇത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ഇത് ഒരു 5 പ്രോബ്ലംസ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചായിരുന്നു. ഈ ഡയറാക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ സിഗ്നൽ റിക്കവറി ലൈക്ക് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സിഗ്നൽ റിക്കവറി, ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ റിക്കവറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് ദേ ഡു ഈസ് ലൈക്ക് ദേ യൂസ് zero order hold circuit, very simple circuit actually. So here these values, let me ഞാനിത് വരയ്ക്കാം, ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. സോ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം വാല്യൂ വിൽ ബി റീറ്റെയിൻഡ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് DC വാല്യൂ, സെയിം വാല്യൂ വിൽ ബി റീറ്റെയിൻഡ്. അഗൈൻ ഹിയർ സെയിം വാല്യൂ വിൽ ബി റീറ്റെയിൻഡ്. Till here same value will be retained, and here what they do is this particular value should be retained. Again here that value will be retained. Again here this particular value will be retained. Okay, this particular value will be retained, and it goes on like this actually to get back the original signal. So finally it may look something like this. This particular signal has been recovered or reconstructed like this. Will you accept it? So ഈ signal ആണ് ഇത്, നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? So that is the problem of zero order hold circuit, because the original signal as well as the recovered signal are drastically changed actually. So ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ ഡേറ്റ മിസ്സായാണ് നമ്മൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So zero order hold circuit has this particular problem. So they propose a much more practical way, that is first order hold circuit. First order hold circuit. This uses, previously നമ്മൾ whatever the value I had, I holded it അല്ലേ, അടുത്ത് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ എനിക്ക് റിക്കവർ ആയില്ല, ബോക്സ് പൊളയാണ് ഒരു സിഗ്നൽ വന്നത്. That does not look very good actually, because lot of signal has been lost. ഇവിടെ in case of FOH we won't be doing this holding and all, but we will be using piecewise linear approximation method, okay, to get back the original signal.
to get back the original signal. How would you do that? Again, example. Say this is the analog signal. So piecewise linear approach is something like this. Ignore. So this is straight lines, this is curvy line, straight lines. But over peak, like wherever the peak comes, there a slanting line will be pushed, so that the the approximation will be very closer actually. How they are doing this, that can be understood by this equation. Y of n samples y of n samples triangular wave TRW means triangular wave. This triangular wave in the structure T minus n capital T by T. This what to say FOH in the structure triangular wave kondu nammal ee structure il thanne ee bandwidth il thanne nammal multiply cheyanam. Okay, so how will, I mean, what next? So this particular triangular function, I can write it like the impulse function can be written as 1 by T try T by capital T. Okay, and idunda Fourier transform edukkumbol idunda proof onnu namakku avashyamilla, just manasilakki irundha madi. Idunda Fourier transform edukkumbol again a sync wave but with a different structure now. Okay, now when you take the Laplace transform of this equation, Laplace transform of this one, everything can be proved with 4 or 5 steps, but this is not required actually. We need the practical understanding, that's why I am leaving that. Okay, so within the Laplace transform e power st by 2 minus e power minus st by e by sp by 2 by st. So this is the Laplace transform of the first order Hold circuit. Okay, first order Hold circuit. Now this particular approach, that is a piecewise linear approximation. This is also, we can also call it as piecewise linear interpolation technique. And what they say is like instead of ZOH, the FOH provides us a very smooth value while we are reconstructing the analog signal from the digital signal or discretized signal. So in short, what we have studied is sampling by Dirac delta function carries lot of problems. I have given 5 reasons to avoid it, 5 reasons why we are not using. And second thing is, I introduced you some concept called ZOH, that is Z order Hold circuit. This ZOH will be useful for converting the discretized value into original signal, so that we can reconstruct the original signal back. This is the idea. Okay, but of course ZOH has lot of problems because we can't reconstruct the original signal back accurately. So instead of ZOH, they are proposing FOH. FOH used another or a triangular function. FOH used another. So this particular approach will provide me a piecewise linear interpolation technique that can be useful for originally or closely recover the original signal back with a fair amount of accuracy. And the FOH and
Laplace transform is this one. Thank you very much.